Good morning, Sister Janabel. Sa Pastor Harold, since ako mo ay committee sa documentary, I need to know kung unsay mo expectation for today's leadership training. Sa 2024, I guess this is the vision of our senior pastor, Pastor Arnold Anoya. So, unsa may mo expectation for today, nining atong seminar? Mayong bundag sa tanan. No, I know, I believe no nga all of us are expectant good. Even me, no, sa buhaton ni Lord karong adlaw, because the Lord is telling us that He will move sa church, no, karon nga generation. So I am expecting no for more nga i-lift up the good ni Lord nga mga leaders. I am excited no more pastors, more calling no nga i-reveal ni Lord karon no nga event or seminar. And ang ako pug yun pong gi-expect is the glory of the Lord will come down good ani nga dapit no a restoration, no a transformation, no buhaton ni Lord sa church, even awakening no karon nga generation ang buhaton gyud ni Lord. And kabalo ko nga i-exceed gyud ni Lord akong expectation karong oras ug karong adlaw, and I am so excited sa pagabuhaton ni Lord no sa moving no nga buhaton ni Lord karong adlaw. Salamat, Sister Janabel, and God bless you. Thank you.